to discuss about the symbols related to sets. Now you may take, here I will take a set A. Okay, what is this set? Can you describe this set in descriptive method? Yes, it is. A is vowels of English alphabet. No? Okay. Now I want to say that here, look at, I want to say A is an element of set A. මම කියනවා A කියන්නේ A කියන set එක කියන්නේ capital A කියන set එකේ element එකක් කියලා. Now as I mentioned previously, we can use is an element of set. මේ බලන්න මේ symbol එක අපි මොකටද use කරන්නේ? Is an element of set කියන්නේ. Then we can write A. දැන් බලන්න මේ ලොකු sentence එක වෙනකොට මොකද use කරන්නේ? මෙන්න මේ symbol එක. Is an element of set A. හරිම ලේසි නේද? The mathematics is very easy. Okay. බලන්න මේ දිගට මේ ලියන sentence එක වෙනුවට මොකද use කරේ? symbol එක. ඉතින් මේ symbols use කරලා මේ express කරන එකට තමයි ඉතින් maths කියලා කියන්නේ. හරිද? maths කියන්නේ language එක. හරිද? operations and also there are symbols, we express something using symbol. Now you can see there are some English letters which are not included for the vowels. Then here if I say that, look at any English letter I will take B. B is not an element of set A. B කියලා කියන්නේ A ගේ set එකක් element එකක් නෙවෙයි. Is not an element of set A. ඒක කොහොමද symbol එකකින් use කරන්නේ? දැන් element එකක් කියලා කියන්න B is an element of A. දැන් element එකක් නෙවෙයි, then cross. මේක කපලා දාන්න. ඒකෙන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? It is an element, it is not an element of set A. Okay? This is about the symbols of set. This is the main symbol that you should know. Okay, there are some others. Let's move to it next. Okay, now you can write the subtopic. Manchuta වේගෙන් යනවා because the time is limit for us. If you have any doubts, you can revise the recording and you can try to understand. If you have further questions, you can tell me. Types of sets. Okay, under the types of sets, the first one is universal set. Okay, universal set එක තමයි අපේ පළවෙනි set එක. Universal set. හරියට මේ types of set කියන්නේ ළමයි මෙහෙමනේ. දැන් ළමයි ගත්තාමත් ඉන්නව නේද? එක එක type එකේ ළමයි. අන්න ඒ වගේ. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නේ. එයා නම් මගේ type නෙවෙයි. එහෙම කියනව නේද ඔයගොල්ලෝ? අන්න ඒ වගේ මේ අපි consider කරන sets. ඒ කියන්නේ collection of items නේද? අපි මොනවද set එකක් කියලා ගන්නෙ? collection of items. මොනවා හරි items collection එකක් තමයි අපි consider කරන්නේ. ඒකට මේවා මොන typeද? ඒවට එක එක characteristic තියෙනවා. හරිද? Please give me 1 minute. Okay, write the first type of set. It is universal set. Universal set is indicated by කපුටේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ. මේ පුතේ මොකද්ද? Greek letter එකක්. We call this as epsilon. Okay, ඒ කියන්නේ දැන් A කියලා කිව්වහම මෙයා කියලා අපි දන්නවනේ. දැන් එකපාර epsilon කිව්වම පුදුම වෙනවා. ඒක Greek letter එකක්. ඉතින් අපි Greek භාෂාව ඉගෙනගෙන නැති හින්දා ඔයාලා දන්නේ නැහැ. Capital Greek letter එකක්. Universal set එක denote කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ symbol එක use කරනවා. හරියට අර මම කියවනේ multiples of 2 කියලා කියන්නේ මම A කියන letter එක use කරනවා. හරිද? ඒ වගේ දැන් multiples of 2 කියන්නේ universal set එකට. මොකද universal set කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි consider කරන main set එක. හරිද? අපි consider කරන ප්‍රධාන set එක multiples of 2 නම් අපිට පුළුවන් එයාව epsilon කියලා ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ letter එක use කරන්න පුළුවන්
epsilon කියලා. එතකොට අපි මේ set එක ගැන ලියමු. A set which include all the elements which considered. ඕ මේකට අපි කියනවා sets කියලා. හරිද? elements විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ තව පොඩි පොඩි sets තියෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඇතුලේ. මම තව ඉස්සරහට එක කියලා දෙන්නම් මොකක්ද කියලා. දැන් හිතන්න මම universal set එකක් විදිහට අපිට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හිතන්නකෝ. Epsilon is multiples of 2. Or we can say epsilon is අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා. මේ කිව්වේ කවුරු ගැනද? epsilon කියන්නේ කවුද? දැන් ටක් ගාලා කියන්න බලන්න අර කලින් පාඩමට හිටපු කට්ටිය. universal set එක විදිහට මම අරන් තියෙන කවද? all integers නේ. x is an integer. ඒ කියන්නේ කවුද? epsilon කියලා කිව්වේ කවුද? ඒ කියන්නේ universal set එක කවුද? integers. ඔක්කොම integers. මේක අර ඔයාලට අලුත් දෙයක් හින්දා එකපාරට බය හිතෙනවා ඇති. ඒ වුණාට ඇත්තටම අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අර ඔයාලා දැන් මේක a කියලා ඉතින් ටීචර් අපි a කියලා යූස් කරන්නේ නැත්තේ. නෑ දැන් මෙතන මට කියන්න ඕනේ මම කන්සිඩර් කරන ඔක්කොම එලිමන්ට්ස් ටික තියෙන සෙට් එක තමයි multiples of 2. integers, all the integers. හරිද? අන්න ඒ හින්දා මම යූස් කරනවා කවුද? මෙන්න මේ සිම්බල් එක. a b c d වෙනුවට මම කැපිටල් ලෙටර් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. හරිද? දැන් epsilon කියන එක Venn diagram එකෙන් මම represent කරොත් නැත්තම් හරි මෙහෙම represent කරා කියන්නේ listing elements method එකෙන් ඔන්න මම consider කරලා තියෙනවා all the integers between 0 and 11 or from 1 to 10 Venn diagram method එකෙන් පුළුවන් Venn diagram එකේ method එකෙන් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ rectangle එක. ඇයි ඒ rectangle එක ඇතුලේ තව sets තියෙන්න පුළුවන්. මම ඒ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් තව ඉස්සරහට. ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා කියන්න අමාරුයි ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා දන්න හින්දා නම් මට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම කරලා ඊට පස්සේ epsilon ලියනවල දැකලා ඇති නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇතුලේ තව sets තියෙනවනේ. අන්න ඒව තමයි අපි අර circles වලින් represent කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ ඇතුලේ දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ කවුද? මේ joint වෙච්ච. ඒ කියන්නේ intersection එකක් තියෙන sets දෙකක් තියෙනවා. A B. එතකොට හිතන්නකෝ මෙයාගේ ඇතුලේ ඉන්නවා prime numbers. මෙතන ඉන්නවා නෑ prime numbers නේ මම මෙහෙම කරන්න. මෙතන ඉන්නවා intersection එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්නවා multiples of 2. It is 2 4 6. මෙතන ඉන්නවා multiples of 3 8 9 from 0 to 10 එතකොට 10 උත් මෙයාට include ආවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා 1 නේද 1 කියන කෙනා මේකට included වෙන්නේ නැහැ හරි ඔන්න ඔය වගේ එතකොට A B කියලා කියන්නේ universal set එකට අයිති වෙනත් set එකක් මේවට අපි කියනවා subsets කියලා හරිද හරි universal set එක ගැන ඇති අපි කතා කරලා let's move to the subset subset කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ universal set එකෙන් අපි extract කරගත්ත තවත් set එකක්. A set which is extracted from another set. Another set කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක යුනිවර්සල් සෙට් එක වෙන්නම ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි ඒක යුනිවර්සල් සෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? වෙන මොකක් හරි සෙට් එකකින් අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත එක. හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඔන්න P තියෙනවා. It is multiples of 2 between 0 and 10. දෙකත් බිඳුවත් 10ත් අතර දෙකේ ගුණාකාරය. එතකොට P can be written using listing elements method 2 4 6 8 කියලා. ඊළඟට මම ගන්නවා Q කියලා set එක. even numbers
between, sorry, even, not numbers, okay, even prime numbers, okay. මම චුට්ටක් highlight කරලා ලියන්න නැත්නම් ලියා ගන්න එකක් නැහැ. Even prime numbers, okay, even prime numbers between 0 and 10. Only there is one prime number, it is 2, okay. Now this Q is a subset of P because here I have extracted a particular set from P. දැන් බලන්න පුතේ මෙතන අපිට P කියන කෙනා ගන්න පුළුවන් යුනිවර්සල් සෙට් එකක් විදිහට. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කන්සිඩර් කරන මේන් සෙට් එක තමයි multiples of 2 between 0 and 10. එතකොට මෙයා අපි යුනිවර්සල් සෙට් එක අපි කන්සිඩර් කරන මේන් සෙට් එක නාර P කියන එක වෙනුවට මෙන්න මෙහෙම යූස් කරත් කමක් නැහැ. වැරදි නැහැ. හරිද? අන්න ඒකයි මම කිව්වේ අපි සෙට් එකක් නේම් කරන්න යූස් කරනවනේ මේ ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ලෙටර්ස්. ඒ වගේ ග්‍රීක් කැපිටල් ලෙටර් එකක් යූස් කරනවා Epsilon කියලා. ඒක එහෙම රිප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ තමයි අපි කන්සිඩර් කරන මේන් සෙට් එක. හරිද? ඒක පටල ගන්න එපා. ඒකට දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? Q is a subset of P. P ගේ subset එකක් තමයි Q. එහෙනම් මට මේක ලියන්න පුළුවන් is a subset කියන එක වෙනුවට මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් යූස් කරනවා. Q is a subset of P. හරිද? Q කියන්නේ කවුද? P ගේ subset එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව important දෙයක් තියෙනවා. subset දැන් මෙහෙම මේ විතරක් නෙවෙයි subset ගන්න පුළුවන් තව ඕන විදිහට. හිතන්නකෝ මම කිව්වනම් එහෙම multiples of 6 between 0 and 10 කියලා කිව්වනම් ඒකත් subset එකක්. හිතන්න මම තව subset එකක් ලියා ගන්නවා මේ විදිහට. ඒක වලට දෙන එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මම R කියලා subset එකක් ගන්නවා P ගෙන්ම. කොහොමද? multiples of 6 between 0 and 10. එතකොට multiples between 0 and 10 කියන්නේ කවුද? It is only 6 no? 6 මේ P ගේ ඉන්නවද? ඉන්නවා. එහෙනම් මොකද කියන්න පුළුවන් අපිට? R is a subset of P. R කියන්නේ P ගේ subset එක. Therefore we can write is a subset. Then R is a subset of P. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරිද? Then if I say that S මම subset එකක් ගන්නවා මෙහෙම. මොකද්ද? I will take a square number more than 10. 10ට වැඩි square number එකක් කියන්න බලන්න. මෙතන නෙවෙයි. Square numbers more than 10. Then 16, 25, 36. නේද? අපි ඒක ලියමු. 16, 25, 36, 49 likewise. Okay? There's no limit, so I put this is an infinite set. ඒ කියන්නේ elements ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට දැන් S කියන කෙනා subset එකක් වෙනවද P ගේ? නෑ. ඇයි මෙතන තියෙන 0 and 10. එහෙනම් subset එකක් නෙවෙයි. So we can write S is not a subset of P. Yes, there's new student asked that whether you send the record. Yes, I will send the recording to group. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් S is not a subset of P. P කියන කෙනාගේ subset එකක් නෙවෙයි. Then we can denote it like this. We can is not කියලා තිබුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? කපනවා. It's not subset of P. Okay. This is about subset, and there's another thing. Now, when it comes to the subset, there are many subsets that we can write. So, we should be able to count this, the number of subset. Okay, number of subsets. Number of subsets is given by 2 to the power of n. N is what? N is the number of elements in the given set. N number of elements in the set. ඒ set එකේ තියෙන elements ගාන තමයි n කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන්
number of subset that can be written can be found using this equation. Okay. Now, if we consider the first one, how many subset that can be written? Here, P is multiples of 2 between 0 and 10. Then how many elements are there? It is 4. So the number of subset that can be written for the set P can be calculated like this. Number of subsets can be written for P is equal to 2 to the power of 4, because number of elements within P is 4. So 2 to the power of 4 is calculated 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4, 4 times 2, 8, 8 times 2, this 16. Okay. Now this is about the subset. Then the last type of set is null set. Okay. You have learned about the null set in the grade 8. Sometime I know that. grade 8 එකක් තිබුණ නැති අය නේද මෙතන ඉන්නේ. එහෙම කිව්ව ගමන් කියනවා ටීචර් අපිට grade 8 එකක් තිබුණේ නැහැ කියලා. Null set. Yes. Null set is denoted by a Greek letter like this. හරිද? මෙන්න මේ වගේ Greek letter එකකින් අපි null set එකක් represent කරනවා. Null set එකක් දැන් universal set එකක් කිව්වේ මොකද්ද? Universal set was all the set which included of all the elements. Okay, all the elements which are considered. But null set is a set without any element. එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න අපි මේ සිම්බල් එක යූස් කරන්නේ දැන් මොකක් වෙනුවටද? අර A B C D කියලා සෙට් එකක් නේම් කරන්න අපි යූස් කරා නේද? අන්න ඒ වෙනුවට තමයි අපි මේ සිම්බල් එක යූස් කරන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපිට තියෙනවා සෙට් එකක් මෙහෙම. P කියලා සෙට් එකක් ගමු. P is even prime numbers between 10 and 20. Between 10 and 20 prime numbers තියෙනවා. Even prime numbers තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් P කියන එක න අපිට elements එක්ක ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ. Elements නැහැ. ඒක අපි කවදාවත් මේ ගොඩාක් ළමයි ලියනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවට පැටලෙනවත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ කවදාවත්. Don't write it like this. P is equal to මේ මොකද්ද? මේ කියන්නේ 0 කියලා එලිමන්ට් එකක් තියෙනවා කියන එක. හරිද? ඒක වැරදි. null set එකක් කියන්නේ එලිමන්ට් එකක් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද? Number of elements is 0. Okay? It is not denoted like this. The set which or null set is written using the elements like this. ඒ කියන්නේ elements නැතුව මෙහෙම ලියනවා. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් if they are number of elements. Okay? Number of elements කියන එක අපි represent කරනවා මෙහෙම. n the name of the set np equals 0. This is number of elements. දැන් එතකොට හිතන්නකො මොකක් හරි set එකක් තියෙනවා. එයා null set එකක් කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? P is a null set. Okay? P is a null set. P is a null set. එතකොට is P equals null set කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කියන්නේ මෙන්න මේ symbol එකෙන් ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මෙන්න මේ තියෙන Greek letter එකක් අපි use කරන්නේ set එකක් name කරන්නේ. එතකොට P වෙනුවට instead of P we can write this like this. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. වැරදි නෑ. හරිද? ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ symbol එක use කරනවා null set එකක් කියලා represent කරන්න. හොඳද? එතකොට ඒක value එකක් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න සමහර අය හිතන එක value එකක් කියලා. It is not a value, it is a symbol. Okay? Sometimes this is I think you have seen that null set is denoted like this also. මෙන්න මේ විදිහටත් null set එකක් denote කරනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ set එකක්. null set එකක් written using listing elements method. listing elements method එකෙන් null set එකක් ලියලා තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මේ තියෙන්නේ null set එකක්. හරිද? දැන් මේ වෙලාවේ අපිට මේ set එක P even prime numbers between 10 and 20. එතකොට ඒ set එකේ නම තමයි P.
හැබැයි යා null set එකක් කියලා අපි දන්නවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරිද? එහෙනම් මේ හොඳට මතක තියාගන්න elements list out කරලා ලියනවා නම් null set එකක් මේ brackets ඇතුලේ මුකුත් නොලියා ඉන්න ඕනේ. Number of elements of a null set is equal to 0. එතකොට ඒක අපිට number of elements within a set is equal to 0 means p is a null set. අපි කියනවා p කියලා කියන්නේ null set එකක් කියලා. හරිද? Okay, this is about the all types of elements. One more symbol before we move to the operations of sets. Sets වල operations වලට යන්න කලින් අපි යමු another symbol එකක් identify කරගන්න. අතන මට මේක අමතකුණා ඉස්සෙල්ලා describe කරන්න. It is about the number of elements of a set. Number of elements of a set. Now you may think you are given a set. Okay, just like in the previous case we consider A. Here if I take A, E, I, O, U, that means vowels in English alphabet. Then NA, okay, NA, N කියලා use කරනවා අපි NA. This is the name of the set. Name of the set. Set එකේ name එක. Number of elements within A is, oh sorry, we write as a number. Okay, we just write it as a number. Number of elements in A is equal to 5. Okay, actually how we read this one, number of elements in set A. Number of elements in set A. Okay. Now we finish with the identifying the types of sets. Okay, actually here and after we have the main part to describe. It is about operations of set. Now just like what are the operations that we know about the numbers? The numbers වලට આવොත් මොනවාද operations we have done so far? අපි දන්නවනේ මොනවාද පුතේ operations? අපි numbers ගත්තොත් නම් we know that it is addition, subtraction, multiplication and division are the operations that we do with the numbers. Numbers එක කරන operations තමයි addition, subtraction, multiplication, division. No, but when it comes to the set, it is different. Okay, what are the operations that we do? First operation is intersection. Actually this is not an operation. We have to pick the elements. Okay, the section of a set. The intersection of a set is denoted by the symbol like this. මෙන්න මේ වගේ symbol එක. ඒ කියන්නේ U අකුර අපි අනිත් පැත්තට ලියනවා. පුළුවන් U අකුර අනිත් පැත්තට ලියන්න. ඔන්න ඔහොම. Intersection of a set. Then when it says intersection of a set, set එකක intersection එකක් කිව්වම අපි මොකද කරන්නේ? Then we choose the common. You have to remember the word called common. Common elements of a given set. දීලා තියෙන set එකක common set එක common elements identify කරන්න ඕනේ. නැත්නම් you have to detect the common elements. Okay, then the next one is union. Okay, union of නැත්නම් අපි sets කියලා දාමු පුතේ. Of sorry මෙතන අපි intersection of given sets මේ වගේ ලියා ගන්න. Here union of given sets. Sets වෙන්නේ නැහැ. Given sets. Then what we do? What is the symbol? It is U. Okay, U shape එක. ඔන්න ඔහොම. U shape එකෙන් තමයි union of a set is denoted. Then what we do when it comes to the union? That means all the elements of මෙතනත් of given sets නෙවෙයි, a set නෙවෙයි, of given sets.
Then the last one is complement. Complement of given sets. It is denoted by dash. Dash එකක් දානවා. ඒක මම කියලා දෙන්න කොහොමද දාන්නේ කියලා. Then what we consider as the complement of given set. ඔක්කොම ළම නම් ඇවිත් නැහැ වගේ නේද? Yes, only 14 students after the interval, no? Okay, except to the consider elements which are in the set which are which elements which are in this set except to the considered set. Consider කරන set එකට නැතුව අනිත් ටික. හරිද? අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. Okay. Okay, those who join now, you can write down about the operations of a set. Okay, shall we look at how we identify or detect the elements which are relevant to the particular operation? Now you may think that here is an example. You are given a set A. In the A is defined with the elements A, B, C, D. Okay, this is the set A. B is the elements with C, D, E, F. Okay, now this is the one of a set. This is another one of set. Now, first of all, we learn A intersection B. We read this one. Actually, the most of the students are failed to read a particular expression given in mathematics. Okay, this is very sad thing. Okay, you should be able to not only do the operation but also to read this. Okay, now this is we read as intersection. Okay, A intersection B. When it say A intersection B, here look at what is common elements. Then pick the common elements between A and B. A type, B type. Common nature elements tika pick karagamu. C is common, no? Then it is better to circle there. D is also common. Then for the A intersection B, this set is written with the elements which are common to A and B. Okay, now this is the operation. The operation mean actually it is not kind of adding or subtraction, multiplication, division. We pick the elements. Okay, now A union B, that means all common elements or the all elements. Okay, not common, all elements of the given set. Then all elements. Then A, B, C, D. Then CD is included in the B already. Now, again, we do not write CD because when we write the elements in a set, we do not repeat it, the elements. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න elements repeat කර කර ලියන්නේ නැහැ. Only we write at one time, one element. Then it is EF. Now these are all the elements in set A and B. Now when it is given A complement, okay, A complement is elements which are not included in the set A.
දැන් set දැන් ඒකට ඔයාට දීලා තියෙන්න ඕනේ universal set එක. දැන් හිතන්නකෝ universal set එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The set which included of the all the elements or all the set of the considered set. හිතන්න universal set එක දීලා තියෙනවා. මෙහෙම. A, B, C, D, E, F, G. Then A dash mean all the elements except to A. A ට නැති අනිත් ඔක්කොම element. A, B, C, D තියෙනවා. එහෙනම් E, F, G තමයි A dash. හරිද? එහෙනම් මට කියන්න what are the elements of A intersection B dash? ඒ කියන්නේ A intersection B වෙන්නේ CD. Then A intersection B dash වෙන්නේ CD ට අමතරව අනිත් ඔක්කොම. කවුද? It is A, B, C, D ලියන්නේ. E, F, G. Okay. We have to consider the complement of a given set with the universal set. Okay. Universal set එකත් එක තමයි යන්නේ ගොඩක් වෙලා. This is how we do the operations. Okay. Operations කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට.